हर हर महादेव। आपका स्वागत है पूनम एंड देव के रिएक्शन चैनल पे। और हम आज करने वाले हैं रिएक्शन कि पाकिस्तानी लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, इंडियंस के बारे में इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट पाकिस्तानी थिंक्स अबाउट इंडियंस। देखो हम लोगों को तो पता है हम क्या सोचते हैं, लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में ये भी जानना बहुत यार जरूरी ये है। सब वीडियो ना देखना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है क्योंकि हम सबको पता है कि यार इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई है, ये है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत जगह पे ऐसा है कि जहाँ पे पाकिस्तानी लोग इंडियन को प्रेज भी करते हैं। और बहुत सारी जगह Yes, है यार। obviously क्रिकेट ले लो, हाँ। तुम सिनेमा ले लो। मीडिया में जो दिखाया जाता है ना, जो एक्चुअल चीजें होती है ना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। यस, ये एकदम सच बोला आपने। हाँ। कि मीडिया जो ये नहीं बोल रही सोशल मीडिया, जो मीडिया होती है ना, वो पाकिस्तान का जो एंगल है ना, इतना जो हेट्रेड दिखाया जाता है ना, इतना हेट्रेड मुझे लगता नहीं इतना हेट्रेड है। पता नहीं, वीडियो देखा नहीं है तो हमें भी नहीं मालूम है। चलो देखते हैं देन हम इसके बारे में बात करते हैं। India, I don't like India. We don't share very Good terms with them, so I think we'll pass. What do you know about India? India? We grew up on Indian stuff. So. I grew up watching Indian drama series, so Achha. I know most about that. And Bollywood, I'm such a big Bollywood fan, so yeah, I have lots of love for India. Not all Pakistanis can say that, but I can because it's like basically my childhood, Indian everything. Okay, who's your favorite Bollywood actress or actor? Shah Rukh Khan, I love him. Okay, do you remember any movie of Shah Rukh Khan? कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, जवान, the recent one. क्या So you watch in Hindu language? Yeah. You understand? Yeah, Hindi and Urdu are really similar. तो वो हिंदी में तो Sometimes बात I कर actually रही है। mix both the languages because I watch so much Bollywood stuff. That's why. Okay, lovely. Have you ever met Indian people in Pakistan? Oh no, I haven't. I haven't. हाँ, What about कहाँ you? से है? I love India. Like I'm gonna say that I love the Indian culture since it's like so close to ours. I love Indian places, all the Indian cities. They're just beautiful. So I would love to visit India. Like even as a kid, that was one thing I really wanted, just to visit India. And then I grew up on all Indian shows. Like Star Plus was our go-to in our house. Like it was always on the TV. And Disney India. Disney India was always on. So like we grew up on those things, and that's why like India is close to my heart. And I actually said not all Pakistanis are gonna say it, but it is like kind of like we grew up on it. So हमारा बचपन है. So I love India. India, It's a good country. It's a good country. We know a lot of things. well We developed. share the same culture, cricket specifically. ये पाकिस्तानी है? Nice people, I guess. लग तो नहीं रहे भाई। Been connecting with a lot of Indian people, and I think like many people do have this dilemma in Pakistan that Indian people hate us, but I have met a नहीं lot of यार। people सही बात that है। are like very good with Pakistani people, and they don't think about these radical thoughts, mostly because of I guess media. Both of the sides Yes, actually hate each एकदम other, सही बोला। politics, etc. Yes, politics और outside media। of Pakistan, if Indian and Pakistani meet each other, they saw a desi person. They love each other and they share obviously। same culture, same food, and things like this. So If you there's go no outside hatred. from Pakistan, if you see two Pakistani and India, they'll call each other brothers, like they're brothers of each other. But if if you're living in like Pakistan and India, then they're like we're enemies. सही बात। Outside of it, it's all same. So it's like love. Love is everywhere. Also, there's one more thing. No Pakistani person is like, I don't know anyone who is working for an Indian person in India, and no Indian person is working for any person in Pakistan. But both Indian and Pakistani people are working for a foreigner person, like living in UK, living in Sweden, both are Exactly. working True. same company, but both are not willing to work for सही बोला each है। other companies हाँ, each inside other each other. So I guess that's a very big difference, that both of these countries should resolve this kind of issues with each other. India? I mean, I have really close friends from India, and I mean, I love that country, really. Yeah, I would love to travel there to meet my friend. I've been friends with him for like 3-4 years now, and he has helped me a lot in my career and stuff. Yeah. Okay. What do you know a lot about India? Maybe some places or food? Not that much. Taj Mahal, and I mean, their food is similar to us. So, I mean, right. obviously, when you go to different regions in Pakistan, they have different flavors. So, I mean, I would love to go there and try the street food. Yeah. Okay. Okay. Have you ever met Indian people in Pakistan? Nah, never. I would love to, but yeah. India, I don't like India. You never traveled to India? No.
बिल्कुल भी नहीं. Yeah, India is fast growing country nowadays, and I highly recommend to the politicians and everyone to resolve the matter and just open the gates for सभी tourism. सेम ही चीज So कर रहे everyone हैं यार। here from तो Pakistan वहाँ can पे go रहते to हैं, India. उनका तो यही से होता है Indians, यार, क्या our ही करना brothers है। can visit Pakistan. एक्चुअल So मतलब I peoples think वहाँ के there जो should be हैं। a way of friendship tourism between both of countries, and I think it's a good time to look into this matter. India is our brother country. It's our neighbor, a very loving country, very beautiful country. Yeah, there are political differences, but still they are our people and they have the same culture like us. So we don't think so. There's a lot of difference. हाँ, कुछ कौन सा This is लग what रहा है? we know. I have a short history. My grandfather migrated from India when Pakistan and India got partitions. So I am basically, my grandfather was he was an Indian, and he was serving in the British Indian government as well. Okay, great. Are there many Indians in Pakistan? Yeah, there are a lot of Indian people. They like देखा है। Sikh people mostly have their all religious big places like Gurdwara Sahib and Panja Sahib in near Islamabad, Taxila, Kartarpur, near Faisalabad. There are a lot of places which like Sikh people have their religious. Like in Rawalpindi, there were a lot of Hindu families. Still, there are many Hindu मंदिर temples और in गुरुद्वारा तो Rawalpindi. है। So we respect them and we have a lot of respect them. Karachi, so many Indians. Yeah, too many Indians in Karachi. I think I heard that temples as well, Indian temples over there. ओके, वहाँ पर टेम्पल A little bit from our, because they're similar to us. We were one nation, so a little bit of history background. That's it. राइट What about you? Exactly the same. Have you ever met? हाँ, तो वही देखा, मैं यही बोल रही थी कि ऐसा नहीं है कि देखो, मैं पर्सनली मैं खुद बताऊं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रहे हैं जो मतलब पाकिस्तानी नहीं, मतलब मुस्लिम तो मैं जरूर बोलूंगी, उनका कनेक्शन है पाकिस्तान से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ अलग है। मुझे पाकिस्तानी देखो, मैं सिंपल से एक बात हो रहा हूँ, आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स और वी आर नेबर्स, और ऑल्सो ये पॉलिटिक्स और मीडिया की वजह से ये डिफरेंसेस ज्यादा है, ज्यादा होते हैं। क्योंकि अदरवाइज अगर देखो, अगर ये चीज रिजॉल्व कर दो ना, तो बहुत अच्छी अच्छा चीजें चीज हैं, हो सकती है, ऑफ बहुत कोर्स हो अच्छा सकती चीज है। और एक ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोग आपस के लिए काम नहीं करते, हाँ, बट हम लोग फॉरेनर्स के लिए वहाँ पे हम बहुत- एक साथ काम करते एक हैं। साथ वहां पर एक साथ काम करते और हैं। उन्होंने ये चीज भी तो बोला ना कि इंडिया पाकिस्तान में चीजें अलग है, लेकिन अगर दोनों लोग बाहर रहते हैं तब वो लोग भाई भाई बहन भाई बहन। भाई होते हैं, सब सेम है। Yes. तो वही चीज जब आप इंडिया और पाकिस्तान में हो तो एक डिफरेंस आ जाता है, बट वो क्यों आता है, मुझे तो ये भी अभी तक पॉलिटिक्स Yes. है, पॉलिटिक्स और मीडिया ने ही सब बर्बाद वही, किया। क्या पता शायद फ्यूचर में चीजें सब हो जाए। सॉल्व हो जाए, इसी के लिए हम Hopefully, सोचते हैं, hopefully. होपफुली कि Yes. चीजें ठीक हो जाए। ऐसी ही कोई आपकी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट हो या फिर कोई भी वीडियो है जिसपे आप रिएक्शन चाहते हो, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, Yes. या फिर इंस्टाग्राम पे आप डीएम भी कर डीएम सकते भी कर हो। सकते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, वी Yes. नीड योर सपोर्ट। Yes. तो चलो भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय। बाय।